Good morning, everyone. Welcome to yet another OIT Writing Live. So let's just wait for a couple of seconds so that our regular viewers can be here with us. All right. It's very warm. Good morning. Yes, good morning, everyone. Okay. All right, so let's just begin our very first. I mean, okay, let's just begin our today's OET writing live session where we are going to have a discussion, regarding how to write an emergency OET letter or emergency ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോവുക. Okay, so today what I have prepared for you is yet another case note. So ഒരു emergency situation വരുന്ന ഒരു case note ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി prepare ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And what we are going to do is ഈ ഒരു case note എങ്ങനെ develop ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ detail ആയിട്ട് discuss ചെയ്യാം. And we are also having a discussion regarding the sample letter as well. നമ്മുടെ question paper മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം how to develop this into a proper letter എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ discussion പോകുന്നതായിരിക്കും. So once again, welcome back to yet another OET Writing Live presented by Teachers Academy. And this is Aishwarya here with you people as usual. And so as you people can see, our today's live topic is titled as an emergency letter engane ezhudam ennadine patti thaneyanu. So without wasting much time, let's just delve into our question paper or the case note. So here is the case note for you people. So as per the case note, you are a community health nurse and doing home visits for Mr. Raquel Jackson. So ഒരു റാക്കൽ ജാക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട്, ഏജും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബോത്ത് ദിസ് ഫാക്ടർ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെലവൻറ്റ് ഫോർ എസ്. ആൻഡ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് റൈറ്ററിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ to the rest of the case note. And rest of the case note പറയുന്നത് the social background of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഹി ലീവ്സ് എലോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹോബീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് റീഡിങ് ബുക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് ഡ്യൂ ടു കോളൻ ക്യാൻസർ. മദർ ഹാസ് ഹാഷിമോട്ടോ ഡിസീസ്. എ ഡോട്ടർ ലീവ് സോഷ്യലി ലോക്കലി, ഒരു ഡോട്ടർ ഉണ്ട് ഹു ഇസ് ലിവിങ് ലോക്കലി, ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ആൻഡ് മദറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്? മദറിന് ഹാഷിമോട്ടോ ഡിസീസ് ആണ്. ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് ഡ്യൂ ടു കോളൻ ക്യാൻസർ എന്നും പറയുന്നു. ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ആൻഡ് റീഡിങ് ബുക്സ് ആണ് അവരുടെ ഹോബീസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ടൈപ്പ് 2 ഉണ്ട് സിൻസ് 2018 ആൻഡ് ഈസ് ഓൺ മെറ്റ്ഫോർമിൻ, വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. റുമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് സിൻസ് 2004 ആൻഡ് ഈസ് ഓൺ ഐബുപ്രോഫിൻ. PRN, what is PRN guys? PRN എന്താന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാമോ, so that I can also check whether you people are aware of it. So what is the full form of the abbreviation PRN? PRN? Yes, exactly. Very good. PRN means if necessary or as required.
as required അല്ലെങ്കിൽ if necessary. This is what we are going to do with. So leaves alone ഉണ്ട്. Listening to music and reading books ആണ്. Husband died due to colon cancer പറയുന്നു. Mother has Hashimoto disease. A daughter lives locally പറയുന്നു. And അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി പേഷ്യൻറ്റിന് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അണ്ടർവെൻ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റെക്ടമി. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്? ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റെക്ടമി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റിന് മൈൽഡ് വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈസ് ഓൺ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മെത്തോട്രെക്സേറ്റിലാണ്. അതിൻ്റെ ഡോസും ഫ്രീക്വൻസിയും എല്ലാം നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 3 days the patient got discharged and advised a home visit by community health nurse. കാരണം ഡോക്ടർ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് കോളിസിസ്റ്റെക്ടമി കഴിഞ്ഞ് അത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫർദർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം വിസിറ്റിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the first home visit, how she was there. So during the first home visit, patient appeared well. അവർ നന്നായിരുന്നു and sitting on a couch. Talkative ആയിരുന്നു. Managed to get around the house. Wound എന്ന് പറയുന്നത് no signs of infection ആണ്. വൈറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറയുന്നു. ബ്ലഡ് ഷുഗർ HbA1cയുടെ കാര്യമെല്ലാം പറയുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ് പറയുന്നത് എന്താ? ഷീ അപ്പിയേർഡ് വെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഹോം വിസിറ്റിലും അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് 9th 10/2020. ഹാർട്ട് ബേൺ വിച്ച് ഇസ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലെസ് ദാൻ an hour in sternum area. Contacted GP, diagnosis heart burn. So പേഷ്യൻറ്റിന് 9th ഒക്ടോബറിൽ what happened was അവർക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് ബേൺ ഫീൽ ചെയ്തു. GPനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. ഹാർട്ട് ബേൺ ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തു. HbA1c 4.5 ആയിട്ട് മാറി. നേരത്തെ 8.1 ഉള്ള HbA1c now it has become 4.5 and the BP was also normal, temperature was normal. BGL എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 12.5 ആയിട്ടുണ്ട്. GP advice stop metformin and start cimetidine. മെറ്റ്ഫോമിൻ ടാബ് നിർത്തിയിട്ട് സിമെറ്റഡിൻ ടാബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് ആര് കൊടുത്തത്? GP കൊടുത്തത്. ആൻഡ് ടുഡേയിലെ കാര്യം, ഡ്യൂറിങ് ഹോം വിസിറ്റ് ഷീ ലുക്സ് വീക്ക്, ടയേർഡ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ്, സ്റ്റിൽ ഓൺ മെറ്റ്ഫോമിൻ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഹോം വിസിറ്റിലും അവർ വീക്ക് ആൻഡ് ടയേർഡ് ആണ്, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഷീ സ്റ്റിൽ ടേക്കിംഗ് ദ സെയിം ടാബ്ലറ്റ് വിച്ച് ഹെർ GP ആസ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. GP നിർത്താൻ പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റിനകത്ത് അവരുടെ വൈറ്റൽസും വാല്യൂസും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഡ്യൂ ടു ഡ്രഗ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ. ഡ്രഗ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ കാരണം അവർക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് the writing task says using the information in the case note, write a letter to the emergency department physician for an urgent assessment and management. Urgent assessment and managementന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിസിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യൂ? ലെറ്റർ എഴുതൂ എന്നാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so I hope the case note is quite clear for you people. സോ 3 ദിവസത്തേക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു. ഹോം വിസിറ്റിലെ കാര്യം 1, 2, 3 ഹോം വിസിറ്റിലെ കാര്യം ആൻഡ് ടുഡേയിലെ ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് ഓർ റെഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് എമർജൻസി കേസ് ടു ദി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ urgent assessment and management. So this is all about the case note factor. So let's see the letter. So നമുക്ക് ലെറ്റർ പയ്യെ നോക്കാം. സോ ഇന്നത്തെ എമർജൻസി എനിവേ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഗോയിങ് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് അല്ലേ? 11 ഒക്ടോബർ 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകാറ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി റീഡർ, ദ ഫിസിഷ്യൻ, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Diamond Private Hospital. So what you can do is you can put this particular line by as next line ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. Notaris Aldane. സോ ഞാൻ സ്ലാഷ് മാർക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ സല്യൂട്ടേഷൻ, ഡിയർ ഫിസിഷ്യൻ എന്ന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്, ഡിയർ ഡോക്ടർ എന്ന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഓക്കെയാണ്. സോ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡിയർ ഫിസിഷ്യൻ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, സല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ റെഫറൻസ് ലൈൻ RE മിസ് റാക്വെൽ ജാക്സൺ. കോമ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഏജ്ഡ് 62 ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഏജ്ഡ് 62 ഇയേഴ്സ് മിസ് റാക്വെൽ ജാക്സൺ. ഇതാണ് അവരുടെ റെഫറൻസ് ലൈനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഏജ്ഡ് 62 ഇയേഴ്സ്. ഐദർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഏജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? AGE എന്നിട്ട് 62 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എന്നും പറയാവുന്നതാണ്.
So I hope it is clear so far. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാണ്? We are going with the introduction. So the introduction പറയുന്നു. So I'm writing to refer Miss Raquel Jackson who requires an. So what I wanted you people to fill in the right purpose word for the introduction. Introduction പറ്റുന്ന right purpose word എന്താണ്? So this is something that you people can let me know in the comment box. I'm writing to refer Miss Raquel Jackson who requires an urgent. So writing task direct ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? urgent assessment and management എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what you have to write is urgent assessment and management itself. urgent assessment and management ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? എഴുതേണ്ടത്. urgent assessment and management. So I hope it is clear because the purpose word is clearly mentioned there in the writing task. urgent assessment and management. This is what we are supposed to do. And she is hypoglycemic secondary to drug interaction. Drug interaction കാരണം. So either you can write secondary to അല്ലെങ്കിൽ due to. രണ്ടും ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ absolutely correct ആണ്. She is hypoglycemic secondary to അല്ലെങ്കിൽ due to drug interaction എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുക. So അതവിടെ ക്ലിയർലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് we are proceeding with the same introduction. So അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു urgent letter ആണ്. അതുകൊണ്ട് urgent assessment and management is the purpose word. And the final diagnosis, ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് രണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാർട്ട് ബേണും ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് സിറ്റുവേഷനും അവിടെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. സോ ഷീ ഈസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് സെക്കൻഡറി ടു ഓർ ഡ്യൂ ടു ഡ്രഗ് interaction. This is how we can write the introduction. And when it comes to the organization factor of this particular letter, as it is an urgent letter, idu urgent letter aayukonde thanne, as it is an urgent letter, what we have to do is we have to begin the body paragraph with urgent situation, that is the today's situation എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് this is how I made the first body paragraph for you. Today during home visit, ഇന്ന് ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ അനദർ വേ ആസ് വെൽ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. ഡ്യൂറിങ് ദി ടുഡേയ്സ് ഹോം വിസിറ്റ്. ഡ്യൂറിങ് ദി today's home visit. ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസ് എഴുതാവുന്നതാണ്. ടുഡേ ഡ്യൂറിങ് ഹോം വിസിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഡ്യൂറിങ് ദി ടുഡേയ്സ് ഹോം വിസിറ്റ്. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവം ക്ലിയർ ആണ്. മിസ് ജാക്സൺ. So is it appear or appeared? That is my first question for you people. Appear ആണോ നമുക്ക് വരിക, അതോ appeared ആണോ വരിക? During the today's home visit, Miss Jackson appear or appeared? Yes, you can let me know the right choice in the comment box. Yes, exactly. Yes. So during today's home visit, Miss Jackson, yes, very good. It's appeared. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. So the right choice എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Past tense itself. So Miss Jackson appeared weak and confused. വീക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡുമായിട്ട് അയാളെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. And the next situation നോക്കിക്കേ. Against the general practitioner's advice to commence Cimetidine. So ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറിൻ്റെ അഡ്വൈസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടും she is still confused or was still confused. She is still confused or she was still found to have taken metformin. So അവർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് വരണമെങ്കിൽ the right choice would be was. ഇപ്പോഴും എന്നല്ല. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ still found എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, past tense. So we have to go with the past tense, that is was വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. So she was still found to be have taking metformin.
And her blood pressure was recorded abnormal. So is it at or off? What is the right preposition? Yes. So here a context, whenever you're writing a letter and if you want to mention any particular value or a specific value, നിങ്ങൾക്ക് mention ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to go with the preposition that is at എന്ന് പറയുന്ന preposition വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. Her blood pressure was recorded abnormal at 145/95 mmHg and her blood glucose showed a drastic fall from the previously recorded level of 12.5 to 3.1. So 12.5 ൽ നിന്ന് 3.1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു drastic fall of blood sugar levelum അവർ കാണിച്ചു. And her HbA1c level was also dropped by 0.5% from 4.5. 4.5 ൽ നിന്ന് 4.5% ആയിട്ട് അവരുടെ HbA1c കുറഞ്ഞു. So we can just 4.5 ആയിരുന്നു അവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി 5% കുറഞ്ഞ് 4% ആയിട്ട് മാറി. BGL വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് 3.1 ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹർ ഏർലിയർ BGL വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12.5 ആണ്. സോ 12.5 ൽ നിന്ന് 3.1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ HbA1c ആകെ 0.5% മാത്രമേ എന്തായിട്ടുള്ളൂ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ടുഡേയ്സ് കോൺസെപ്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് where Miss Jackson was away with a regular home visit after she got discharged from hospital on 9 September following a laparoscopic cholecystectomy. Laparoscopic cholecystectomy-യെ തുടർന്ന് 19 സെപ്റ്റംബറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം മിസ് ജാക്സൺ വാസ് അവെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്? റെഗുലർ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. So now this is a common mistake that I often come across whenever we are correcting the letter. Despite അല്ലെങ്കിൽ despite of a heartburn 2 days ago, she appeared well during this period. അപ്പോൾ ഡെസ്പൈറ്റ് ആണോ വരേണ്ടത് ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ആണോ വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഹിയർ എവ്രി വൺ ഓഫൻ ഗോ വിത്ത് ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബട്ട് പ്ലീസ് Okay, so what we have to do is it's you have to go with despite. So there is no off with despite. Despite ന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഓഫ് ഇല്ല. സോ despite തന്നെയാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. The off is with in spite of എന്ന് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ despite of നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പറയില്ല. So the right connection over there is despite a heartburn 2 days ago she appeared well during this period. ഇനി ഇത്രയാണ് അവരുടെ പ്രസന്റിനകത്തുള്ളത്. And I told you people this is already an emergency letter. ഒരു emergency letter ആണ്. അതുകൊണ്ട് it is not mandatory that we have to write all these social and medical history. എല്ലാ social and medical history നമ്മൾ എഴുതണം എന്നില്ല, നിർബന്ധമില്ല. So this is an emergency situation. ആ ഒരു emergency situation ആവശ്യമുള്ള social history മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എഴുതിയാലും മതി. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലീവ്സ് അലോണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഹോബീസിൻ്റെ കാര്യം ആവശ്യമില്ല, എമർജൻസി ആയിട്ട് അവർ പോകാനുള്ളത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അവിടെയൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് സിറ്റുവേഷനിലായിട്ട് റൊമാറ്റോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആൻഡ് ദ ഓൺലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് ഹർ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എഴുതിയാലും മതി. സോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത് എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് ഐ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് particular line in the last paragraph itself. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി, ഷീ ടേക്സ് മെറ്റ്ഫോർമിൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ 200 mg സിൻസ് 2018 ഫോർ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, ആഡ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ്. സോ യു പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോസ് ടു ഫിൽ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതിയിരുന്നത്, urgent assessment and management. So you have to fill the discharge plan with the synonyms of these words. So if you could provide, urgent ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്, immediate. Assessment പകരം you can go with evaluation and management can be replaced with treatment for Miss Jackson എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഏർജൻറ്റിന് പകരം വി വെൻറ്റ് വിത്ത് ഇമീഡിയറ്റ്, അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിം ഇവാലുവേഷൻ, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫോർ മിസ് ജാക്സൺ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിലും നമ്മുടെ റീഡറിൻ്റെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, പേര് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാണ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ ഫോർ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഫുൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, we can complete this particular letter. So I hope you people got an idea regarding how to organize an emergency letter. ഒരു emergency letter എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദിസ് എൻ എമർജൻസി ലെറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് an idea. So what you have to understand is, when if you find it as an emergency letter, always begin the first body paragraph with an emergency situation. That is emergency situation, that is the today's content which നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. That is important. And the second thing that you have to understand is, it is not important to mention all the social and medical history in an urgent scenario. ഒരു urgent scenarioയിൽ social and medical history നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. We only need to mention the medical or social history that is relevant with the urgent situation. Urgent situation relevant ആയിട്ടുള്ള social and medical history മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതി. Okay, so I hope you people got an idea regarding the construction of an emergency letter. So please make use of this thing and try to write this letter all by yourself. And we thank you so much for watching and thank you for being with us, and we will be meeting you people next week with the yet another live. So thank you. Till then, take care of you people. Thank you.